ואני שמח להזמין את הדובר הראשון. First speaker is going to be Lieutenant Colonel, retired of course, שהתקיים, senior researcher at the INSS. In recent years, שהתקיים has managed INSS research projects that address challenges shared by Israel and Jewish communities around the world from a national security perspective. The last research project being on contemporary antisemitism in the US. שהתקיים, בבקשה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לאטילה. זה זמן קשה, בעיקר כי אנחנו אחרי ארוחת צהריים. ומה שאני אנסה לעשות בדקות המעטות שיש לי, זה לעשות חיבור בין מה ששמענו בבוקר, לבין המושב הזה שהתעסק בעיקר בצלילה פנימה לתוך חלק מהזירות, חלק מהמקומות שבהם המגמות האלה מתרחשות. למתכננים האסטרטגיים שנמצאים פה, אז אני אומר, יש פה איזה טעימות, תפריט טעימות ראשוני. אני באמת אנסה להגיע מהרמה של האסטרטגיה רבתי, של איזשהו ניסיון קצת לסכם דברים ששמענו בבוקר, ולתת איזה מתאבן להמשך. אז הנושא שלנו בסופו של דבר, כאמור, מההקשר האסטרטגי ועד הפירוק לגורמים, התכנסנו כיוון שאנחנו דנים בסוגיה שאני בחרתי לכתוב אותה כך, לכתוב את הסכנה של שחיקה הדרגתית, הדרגתית לאו דווקא ליניארית, אבל שחיקה במעמד של ישראל בארצות הברית, והסכנה שהדבר הזה תהיה לו השלכה ופגיעה על היחסים המיוחדים. כבר דובר לא מעט על מה זה המושג הזה, היחסים המיוחדים, אני לא אחזור על זה כרגע. אז קודם כל באיזה ניסיון לעלות לרמה של לאן זה מחובר, מהי הקומה האסטרטגית, מהו ההקשר האסטרטגי שמחובר, וחלק גדול מהדברים האלה נדונו בבוקר, אז אני מתמצת אותם בזריזות. דובר פה, ויש פה לא מעט אנשים שמומחים לנושא של התשתית שעליה יושבים היחסים המיוחדים בין שתי המדינות, את תשתית שבנויה כבר הרבה מאוד שנים, על עולם של שותפות ערכים. דובר פה ערכים מכל מיני סוגים, ערכים דתיים, ערכים של ליברליזם, של דמוקרטיה, תרבות משותפת בהרבה מאוד היבטים, עולם שלם של שותפות אינטרסים. זה לא אומר שתמיד יש זהות אינטרסים, אפילו כמעט בהגדרה אין זהות אינטרסים, אבל יש שותפות אינטרסים בהרבה מאוד פרמטרים לאורך השנים, ולא פחות חשוב מזה, הרבה מאוד מנגנונים שנבנו לאורך השנים, גם ברמה של בין המדינות ובין הממשלים, וגם בהרבה מאוד רמות אחרות, כולל חברה אזרחית, של מנגנונים תומכים, שכמובן יהדות ארצות הברית יש לה חלק מאוד מאוד משמעותי במנגנונים האלה. היחסים האלה כבר נאמר, אטילה ממש אמר את זה הרגע, הגדיר את זה בדרך מאוד מסוימת, אבל אלה לא יחסים סימטריים, ובכל זאת, אלה יחסים שלשני הצדדים יש תועלת מהן. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להזכיר ולחזק מאוד בהבנה של מהם התועלות, מהם הנכסים שכל אחד מהצדדים, ישראל וארצות הברית, מעניק לצד השני. למרות הרוח הכללית של הדיון פה, או של האירוע שאנחנו נמצאים בו, צריך להזכיר לעצמנו שהיחסים האלה כל הזמן נמצאים בבנייה. יש פה ושם גם הורדות, אבל המגמה הכללית היא מגמה של עלייה, ואנחנו נמצאים בשיא. בכמעט כל הפרמטרים שאנחנו נבדוק את היחסים האלה, בין המדינות ובין הגופים שמרכיבים אותה, אנחנו נראה שגם בהיבטים הביטחוניים והכלכליים והתרבותיים, והיקף היחסים ומספר המשתתפים ביחסים, כמעט בכל הפרמטרים אנחנו נראה שאנחנו נמצאים בשיא של כל הזמנים. ועדיין, אנחנו רואים יותר ויותר פערים בתפיסות, באינטרסים, ביקורת גוברת. יגידו ההיסטוריונים שגם בהיסטוריה של היחסים היו הרבה מאוד משברים סביב פערים ותפיסות, וצלחנו אותם.
אבל יש לנו פה בכנס הזה טענה בסיסית שאומרת שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה, ויש לנו סיבה טובה לדאגה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר על זה בצורה מאוד מאוד כללית, זה שגם בישראל וגם בארצות הברית קורים דברים פנימיים, שאינם תלויים האחד בשני, אינם תלויים ביחסים, הם מגמות פנימיות שמשפיעות על היחסים. יש מגמות דמוגרפיות, בארצות הברית דובר על זה כבר קצת מקודם, גם בישראל יש מגמות דמוגרפיות שמשנות תפיסות, שמשנות אינטרסים, שמשנות מדיניות. אני לא אכנס כמובן כרגע לפרטים. אנחנו חיים בתקופה שבה יש שיגידו כל המדינות הדמוקרטיות חוות פחות או יותר את המציאות הזאת של כיתוב, איזשהו משבר שהוא משבר זהותי אידיאולוגי במידה רבה, אבל בסופו של דבר הביטוי שלו הוא גם הקצנה, דובר על התחזקות הקצוות, החלשות המרכז, גם בחברות, גם בתפיסות, גם בפוליטיקה, החיבור הזה של חברה ופוליטיקה, הכל פוליטי, וכיתוב, יש קו שבר גם בחברה הישראלית, יש שיגידו כמה קווי שבר, אני חושב שזה קו שבר אחד מרכזי, ויש קו שבר שדובר עליו מקודם בבוקר, בתוך החברה האמריקאית. יש כאלה שמגדירים אותו ממש בתור מלחמה, וזה קשור קצת לנקודה השלישית, גם בארצות הברית וגם בישראל, וגם פה יש שיגידו שזאת לא תופעה חדשה, יש מאבק פנימי בין הקבוצות השונות, בין קבוצות הכוח השונות, בין המגזרים השונים, גם על הצביון, מהי מדינת ישראל, מהי ארצות הברית עבור כל קבוצה, וגם על כוח ועל שליטה. הקצוות בעיקר מערערים על, הקצוות משני הכיוונים, או מהרבה מאוד כיוונים, בעיקר מערערים על הדומיננטיות של מה שהם תופסים בתור אליטות, בתור סדר קיים, ומה שאנחנו רואים זה תהליך של המאבק הפנימי על צביון ועל כוח. וזה כמובן דבר שהוא פנימי, גם בארצות הברית וגם בישראל, וכאמור גם בלא מעט מדינות נוספות. דבר אחד שהוא פה, שפה בחרתי להדגיש את הפער, כי הוא פער דרמטי, ארצות הברית כשהיא מסתכלת על המרחב, היא מסתכלת על המרחב הגלובלי. אנחנו, יש שיגידו שהאתוס שלנו בכלל אתוס הישרדותי, זאת אומרת, ההסתכלות שלנו היא מאוד מאוד פנימה על ההישרדות שלנו, אבל אני חושב שבהתבוננות יותר נכוחה אפשר להגיד שאנחנו במידה מסוימת היום כבר נמצאים בהסתכלות לפחות על האזור שלנו, איזשהו מאבק אזורי על דומיננטיות, אפשר להגיד שזה המציאות שבה אנחנו נמצאים, ועדיין אלה הבדלים מאוד גדולים בין איך ארצות הברית מסתכלת על המרחב, לבין איך ישראל מסתכלת על המרחב, ואני אגע רק עוד בנקודה אחת, וזה מה קורה בכלל במרחב הגיאו-אסטרטגי, שמשפיע בסופו של דבר, הוא יכול להשפיע גם על היחסים, דובר על זה גם קצת בבוקר, למרות שזה לא הפוקוס של הכנס, אנחנו חיים בעידן שבו הסדר העולמי, כל אותן מערכת של ערכים ומנגנונים, שאחראים לאיך שהמדינות מתנהלות ואיך שהאנושות מתנהלת, הדברים האלה משובשים מאוד, מהרבה מאוד סיבות שלא ניכנס אליהם פה, וגם מאותגרים, יש לא מעט גורמים שהמטרה שלהם היא לשנות את מאזני הכוחות ואת הסדר העולמי. בראש, המאבק הדו-גושי בין ארצות הברית לסין, שהטכנולוגיה היא במוקד שלו, האינדו-פסיפי ואירופה הם המוקד של ההסתכלות הגלובלית, בוודאי של ארצות הברית, אבל לא רק, והמזרח התיכון כבר נאמר נדחק. ישראל בהיבט הזה יש לה מאזן מעורב של נכסים חיוביים, דברים שהיא יודעת להציע בהסתכלות הגלובלית, אבל גם מטענים שליליים, גם על זה דובר. מפה אני רוצה לצלול, ואני אעשה את זה בזריזות, אז על מה אנחנו מדברים פה בהקשרים של האתגר? בעצם אני רוצה פה להציע איזו הסתכלות ארוכת טווח, אנחנו חייבים להסתכל על זה לא בהקשר של ממשל כזה או ממשל אחר או מה קרה אתמול בבוקר, אלא בהסתכלות ארוכה, בהסתכלות של תחרות, כיוון שכמו שהוצג פה, יש פה צד אחר, יש פה את הצד שמנסה לחזק את המעמד של ישראל בארצות הברית, ויש צד שמנסה לקעקע את המעמד הזה, ולכן יש פה תחרות בין שני צדדים. בעולם של הקהלים והזירות,
נאמר פה, יש פה קהלים שונים בארצות הברית, שאנחנו צריכים לדעת לאפיין ולהבדיל אותם, ולדעת איך לגשת לכל אחד מהם ולטפל בכל אחד מהם בנפרד. יש פה רב שכבתיות, יש פה בקצה מקבלי החלטות, ודובר פה גם על הדור הבא של מקבלי החלטות בארצות הברית, אבל זה יורד עד למטה, עד הציבור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנסות ולהבין את השכבות השונות המעמדיות בארצות הברית, וזה קורה, וזה הפאנל מיד יתעסק בזה, זה קורה בהרבה מאוד זירות, שהן מובחנות אחת מהשנייה, אבל שיש זיקה ביניהן, בפוליטיקה ובמשפט ובכלכלה, בתקשורת וכן הלאה. משפט אחרון, אטילה, או נושא אחרון, 3 מילים על הדינמיקה של המערכה הזאת או של התופעה הזאת, וגם אלה דברים שרובם כבר הוזכרו בבוקר. אני רוצה לציין את הנקודה הראשונה, כבר דובר על זה שהנושא הישראלי, או הנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בסופו של דבר לא אמור לעניין ולא מעניין את רוב האמריקאים. הבעיה שלנו היא שהתופעה היא רכיבה על גלים, היכולת לרתום בעצם גלים גדולים, כמו למשל הגל הפרוגרסיבי או האידיאולוגיה הפרוגרסיבית, כמו שהיא נקראה פה, כמו שהוצגה פה לפני כן, ולדעת לחבר אליה את הסיפור הישראלי או את הסיפור האנטי-ישראלי. אירועים הם דבר שהוא מחולל ומאוד מאוד משמעותי, אבל גם הם אירועים שרוכבים על גל. זה קורה בתקשורת ובתקשורת ההמונית וברשתות החברתיות, זה המקום העיקרי שצריך להסתכל עליו בתור מה שמפיץ את הגלים האלה. רן דיבר בהרחבה על התופעה של ההצטלביות, האינטרסקשנליטי, היכולת לרתום הרבה מאוד קבוצות בעלות אג'נדות שונות שמנסות לערער את הסדר הקיים, שטוענות שהן מדוכאות, ולהלביש עליהן את המאבק בישראל. והדבר האחרון שאני רוצה לציין, גם עליו דובר לא מעט, זה שאנטישמיות ואנטי-ישראליות הן עדיין תופעות מובחנות, אבל הן מתחילות להתלכד ביחד. היכולת לעשות את ההפרדה הזאת, יש מדרון מאוד חלקלק בין ביקורת לגיטימית על ישראל, שעוברת לדלגיטימציה וקעקוע זכות הקיום של מדינת ישראל, ועד אנטישמיות. קשה מאוד לעשות את ההפרדה הזאת, אני חושב שיהודי ארצות הברית מרגישים את זה היטב, והתופעות האלה חיות בתוך פוליטיזציה, הכל פוליטי, הכל שייך לצד הזה או לצד האחר, והרבה מאוד מיינסטרימיזציה והרגלה של השיח הזה לתוך המיינסטרים, מה שפעם היה בקצוות, חי היום גם במרכז. אני אעצור פה. תודה רבה. אני מתכבד להזמין את מרק רוטנברג, Vice President of University Initiatives and Legal Affairs, Hillel International. Mark oversees Hillel's campus climate initiative, working across the US with Hillel professionals and higher education leaders to ensure a campus environment where every student can feel comfortable learning about and identifying with Judaism and Israel. Mark has spent most of his professional career on university campuses, serving many years as the General Counsel at the University of Minnesota and Johns Hopkins University. Mr. Rothenberg. I want to thank my friends at Rאות and INSS and all of the people who put in a lot of work here gathering today for this very important conference. As an attorney, I'm sensitive to precedent, so I don't know whether we should follow the precedent of the previous speaker or simply the oral admonition about how long my talk will be here this afternoon, but we'll try to split the difference. There's been a lot of talk already this afternoon and this morning about college campuses. And I think it's important for us to understand how Jewish students and students generally on American college campuses are actually experiencing their lives. I'm a vice president of Hill International. Hill, as many of you know, is the overwhelmingly dominant organization on college campuses for Jewish students around the world. We're active on over 550 campuses. And so we have our finger on the pulse of what's actually going on with Jewish students and with other students across the United States, across North America, and around the world.
And I'll start off by saying that one of the most important ways to understand what is happening to Jewish students today is, by analogy to Charles Dickens, it's the best of all worlds, it's the worst of all worlds. We have today on college campuses an unprecedented amount of Jewish activity. As Professor Dershowitz observed, there's lots of Jewish activism going on college campuses in North America and around the world. Hillel has higher participation rates this year, this fall semester of 2022, than ever before. Hillel has taken more Jewish students to Israel in 2022 than ever before. There is more Jewish and Israel studies curricula and coursework on American campuses than ever before. And so, on the one hand, we have a situation here in the United States, North America, and around the world where there is an unprecedented amount of Jewish engagement and Jewish participation on academic levels, on social levels, and with respect to Israel connectivity. It is also the case that there has been, over the past 5 or 6 years, an unprecedented spike in anti-Semitism and attacks on Jewish students, some of which masquerades itself as being anti-Zionist and anti-Israel, and some of it does not. What I'm going to do here very briefly is speak a little bit about who are Jewish students so that everyone here can understand really what we're talking about. There are stereotypes about Jewish students which Jews share, and there are stereotypes about Jewish students which anti-Semites share, right? And it's important for us to actually get some realism onto the table. The overwhelming majority of Jews of all ages in the United States, of all ages, take pride in their Jewishness and have very diverse understandings of their Jewish identity and their expressions. Jews in the United States express themselves as Jewish students do, as an ethno-religious community, many of them emphasizing one part of their Jewish identity and others another part. More than 8 out of 10 Jews in the United States say they feel at least some sense of belonging to the Jewish people, and 3/4 of U.S. Jews say that being Jewish is either very or somewhat important to them. 90% of U.S. Jews believe that anti-Semitism is a problem, and 82% believe that there has been an increase in experienced anti-Semitism in just the past 5 years. Well, what do Jewish students say about this? 43% of Jewish students on American college campuses, according to a Hillel ADL survey last year, say they have personally witnessed or experienced anti-Semitism. On the other hand, it's important to keep in mind that 2/3 of Jewish students on American campuses believe their campus is welcoming and supportive of their Jewish identity. 41% of Jewish students have no idea how to report an anti-Semitic incident. Why is that important? Because the statistics on anti-Semitism incidents on American college campuses are therefore dramatically underrepresentative of the reality of the situation. In 2013, Hillel didn't even keep track of anti-Semitic incidents on college campuses. Last year, there were over 235 incidents of anti-Semitism on college campuses. And by the way, and there may be some disagreement in this room about this, Hillel International does not assume that every anti-Israel protest is anti-Semitism, right? If someone gets up and gives a speech about Israel and is very hostile, we don't assume that that's anti-Semitism. The dramatic growth in anti-Semitism on U.S. college campuses is defined by Hillel International to mean direct attacks on the Jewish identities and on the Jewish people that comprise the university community.
This chart simply shows the dramatic spike in anti-Semitism, the rise in anti-Semitism on college campuses. The right-hand chart shows the close correlation between anti-Semitic incidents on U.S. campuses and anti-Israel demonstrations and activities. How do students experience anti-Semitism? Well, I'm not going to go through this and quote out all of these quotations here because of the admonition to stay on time. But suffice it to say that here you have, and we can provide this to you later on if you wish, a whole host of examples of how students actually experience anti-Semitism. They experience anti-Semitic attacks as Jews being dishonest, as Jews being greedy, as Jews being clannish, as Jews being powerful and control of money and banking. And of course, the most gross manifestations of anti-Semitism, the depiction of swastikas. These are just additional examples here of anti-Semitic tropes. I just want to quote out one because it's particularly apt in this context. On the left-hand side, you'll see a recent statement by a Jewish student. People I know are going after me just for being Jewish, accusing me of killing Palestinian babies or wanting Israel for the oil. I have literally never said anything about Israel to them. They just assume that since I'm Jewish, I must support the Gaza campaign. Okay? This is an illustration, right, of how anti-Semitism, pure and simple, right, an attack on a Jewish student, gets conflated with perceptions by others on campus about Zionism. There are a number of examples. Some of them have already been discussed here this morning. I'll just briefly mention a few of them here. On the left-hand side is the seal of the University of California. The University of California, Berkeley Law School, as Professor Dershowitz mentioned, recently had 14 student-recognized student organizations, RSOs, amend their bylaws to bar Zionist speakers, right? Whatever you might think about this being an attack on Israel or on the security and peoplehood in Israel, the majority of students at the University of California, Berkeley Law School experience that as an attack on them, whether they identify as Zionist or not, right? Because in that community, right, most of those law students don't walk, most of the Jewish law students don't walk around and assume themselves to be Zionists, right? They assume themselves to be Jewish, right? And the problem is when they are told that they can't be part of a Jewish, of a registered student organization like Women at Berkeley Law, they experience that as exclusion. Let me conclude with a brief summary of what's actually working, okay? Because it's important not to just be gloom and doom here. What's working? Well, number one, we have engagement by university administrators for the first time in the history of American higher education that is unprecedented. Hillel International has a campus climate project that engages now over 40 universities across the United States who are engaged in a 16-month-long exercise at understanding the campus climate for Jewish students. We have heightened interest by Jewish students in their capacity to stand up for themselves and speak out against marginalization and bullying. We have legal and governmental steps that the Jewish community is taking and that my colleague Eliza Lewin will be speaking about in a few minutes that are key to the empowerment of Jewish students in the United States. And finally, we have unprecedented amounts of media and community awareness at the highest levels of the United States government and the media who are bringing attention
to the crisis in the spike of anti-Semitism in the United States. These are hopeful things that we can all build on, and I look forward to talking with you about them later this afternoon. Thank you. As Mark mentioned, the next speaker is going to be Eliza Lewin, president of the Louis D. Brandeis Center for Human Rights and the Law. Eliza is the president of the Louis D. Brandeis Center for Human Rights and the Law, a non-profit organization established to advance the civil and human rights of the Jewish people and promote justice for all. We're going to try 7-8 minutes, right? Thank you. How do I use the okay. So, and when it comes to it, you'll put it up, and then how do I change it? Get that up? Well, while you're getting that up, I'll just thank also the Rאות group and INSS and Yossi Hollander for inviting me to participate in this program with all these very distinguished speakers and panelists. It's really an honor to be here. Do we have it working yet? Well, hopefully you'll get this up by the time I need it. For years, I have dedicated my time, energy, and professional expertise to defend and protect Jews who have experienced anti-Semitism and discrimination in the United States. Together with my father, Nathan Lewin, and now at the Brandeis Center, I have used the law, our most powerful tool, to guard the rights of the Jewish community. And just a couple of the cases that you may be aware of, I led the representation of Avi Zinger, the manufacturer and distributor of Ben & Jerry's ice cream here, and negotiated the settlement agreement with Unilever that enabled him now to continue selling Ben & Jerry's ice cream here everywhere in Israel, throughout Israel and the Shtachim. It's now his business. You should all go buy Ben & Jerry's ice cream here in Israel. I also represented the Zivotofskis. It was an 18-year representation, started when Menachem Binyamin Zivotofsky was less than a year old, to pursue his right to have his American passport list Israel as his place of birth. He was born in Jerusalem, and the United States for decades refused to let American citizens born in Jerusalem list their place of birth as Israel because, believe it or not, until President Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel, the formal position of the United States was that no part of Jerusalem, not east, not west, was actually in Israel. And that's why on the passport they would put Jerusalem instead of Israel. We finally got that policy changed in October 2020 when my client was 18 years old. They gave him the first official passport to list Israel as the place of birth for an American citizen born in Jerusalem. Still working on this? Okay. The surge in anti-Semitism on campuses in the US that we are seeing today is not a series of isolated incidents, and it is not caused by Israel's conduct. What is happening in the United States is the result of an organized, well-funded campaign to bring about the elimination of the world's only Jewish state. With increasing frequency, Jews who believe that Israel has a right to exist are being shunned, marginalized, and excluded from student clubs, support groups, social justice advocacy spaces, and even student government. They are being labeled as racist Zionists, and they are being treated as pariahs. Those who are responsible for spearheading this harassment have one goal: to end Israel's existence as the homeland of the Jewish people. How do I know that those who are fomenting this hostile environment for Jews seek Israel's destruction? It's simple. They say it. Like the leaders of Iran and Hamas and Hezbollah, who do not hide their intentions, these instigators have published their goals. They have made it clear in writing that they are not seeking two states for two peoples. They do not desire a Jewish state of Israel next to Palestine. Their goal is to erase Israel altogether.
SJP, Students for Justice in Palestine, is an organization that supports over 200 chapters on campuses across the United States. It is responsible for many of the anti-Zionist campaigns. For example, SJP promotes what they call the Deadly Exchange Campaign. This is a campaign that blames the Jews and Israel for police brutality in America. According to the Deadly Exchange Campaign theory, American law enforcement officials learn racial profiling and the aggressive police tactics from Israelis when they come on law enforcement missions to Israel. Last year, as part of a Deadly Exchange Campaign designed to end such missions, SJP distributed this map. Good. So let's put this map up. How do I get to the next slide here? This one? What do I push? The green? The red, the middle. There we go. This map. Okay, they put this map at Tufts University. You should understand, what they did is they put together a booklet. They found that one of the former employees who had been a police officer at Tufts, he didn't even work there anymore, had gone on an ADL trip to Israel. So they wanted the university to apologize for the fact that a prior employee had gone. They also wanted that the university should promise never ever in the future to have an employee go on one of these trips, and they wanted the university to guarantee that they would never hire someone who had gone on one of these trips. So they created a referendum. That means that every single student at the university on their election ballot, when they voted for their student leaders, had this issue on the ballot to vote. And SJP put together a booklet, and in the middle of the booklet was this map. Now, as you can see, Israel does not exist on this map. All of Israel is labeled as occupied territory. Over 40 student organizations on Tufts campus supported this SJP referendum campaign. They signed on to the campaign, and in the process, they endorsed this map. These are 40 organizations that represented the entire progressive community on that campus. So for the students at Tufts, this map became the litmus test. If you wanted to be on the side of racial and social justice, you had to accept this map and deny Jews the right to self-determination in any borders in the Jews' ancestral homeland. Many students succumb to this pressure to be accepted and join groups on issues that they feel passionately about, like women's rights, LGBTQ rights, immigration rights, climate change. The students do what is necessary for admission. They condemn Israel's very existence. Why is this so dangerous? It's dangerous because the university students, they're our future leaders. They're the future politicians, the future diplomats, judges, and professors. They're the next law clerks, State Department officials, and journalists. We have now an entire generation that is being raised to believe that social and racial justice requires the eradication of the Jewish state. Let that sink in. We are talking about a generation that's being taught that the world would be a better place if the nation state of the Jewish people did not exist. And we know, and as Fern said, what starts on campus doesn't stay on campus, right? It spreads to society at large. Now, you should know that SJP has been planning these initiatives for some time. Already in 2018, before the annual National SJP Conference, they posted their goals for the conference on their website. One of their goals equated Zionism with, and I quote, ethnic cleansing, destruction, mass expulsion, apartheid, and death, close quote. The goal went on to say that you should know that Zionism can be, quote, broken down, and, quote, dismantled, and even, quote, destroyed. But perhaps most importantly, the goal noted that at the conference, the students were not only going to talk theory, but rather they would, quote, develop local and regional campaigns with clear targets, close quote.
Now, if your goal is to destroy and dismantle Zionism, and you develop campaigns with clear targets to accomplish that goal, who are your targets? The Jewish Zionist students who believe that Israel has a right to exist. The campaigns that we are seeing today were planned years ago. In 2019, SJP again published the goals for its national conference on its website, and this time they explained that they seek to, quote, liberate all of Israel. They explained, and I quote, listen to this, the Palestinian struggle against Zionism extends beyond the confines of 1967 and well before the Nakba of 1947 to 1948. Close quote. What are they referring to? They are referring to the Balfour Declaration in 1917 and the principle that Jews have a right to a homeland. According to SJP's 2019 goal, advocacy for the Palestinian people must not be, quote, limited to the Green Line, close quote, but must include, quote, 1948 lands. You can contact me later and I'll give you the links to those goals. In addition to Israelis, the students on campus who experience this harassment most intensely are often, as you've heard, the liberal, secular, progressive Jews who care deeply about social and racial justice issues. These are the Jews who are on the front lines fighting this battle. And why do they do it? Because they take pride in their Jewish ancestral and ethnic heritage, which they understand is deeply rooted in the land of Israel. These students believe that Jews have a right to self-determination in their ancestral homeland. They recognize that a Jewish homeland is necessary for the safety, security, and continuity of the Jewish people. For these Jews, Zionism is an integral component of their Jewish identity. During the question period, I'll talk to you about how we use the law to protect these students from this harassment and discrimination, but now I'm just going to close with this message. First, it's essential that all of you who have attended here at this conference today, you must be the messengers. You have to help raise awareness and understanding in Israel that what is happening in the US is not a good faith political debate. It is not about Israel's policies. Rather, what we're witnessing today is part of an organized campaign to delegitimize and destroy the Jewish homeland. Second, we must push back together against this new form of erasive anti-Semitism, and I know the Rאות group has written about this, which seeks to deny our Jewish history in this land. Yes, there was a Jewish temple on the Temple Mount, and Israel is the nation-state of an indigenous people who returned to their ancestral homeland after centuries of exile and persecution. No one has the right to demand that Jews shed their Zionism or their pride in our ancestral heritage. And finally, we must appreciate the richness and diversity of Jewish peoplehood. We must understand that whether you are Chiloni, Dati, Misorati, or Haredi, Ashkenazi, Sfaradi, or Mizrahi, whether you are Yemini or Smolani, we are all Am Yisrael, and Eretz Yisrael is our homeland. If we unite together and oppose those who seek to destroy us, we will win. But if we are divided, as our history has shown, we will be defeated. So let us strive to work together as Jews of different stripes and colors from all around the world to preserve what is so precious and dear to all of us, a homeland for the Jewish people that, as Israel's founders noted in Israel's Declaration of Independence, is committed to the principles of freedom, justice, peace, and equality for all its citizens. Thank you. We should be worried about what's happening in the States. The next speaker is going to be Daniel Reisner, partner at Herzog Fox Neiman. Daniel is a partner with Herzog Fox Neiman Public International Law, Defense, and Homeland Security. He's one of Israel's leading public international law experts, a result of his 19-year career in government in this field, 10 years of which he served as head of the Israel Defense Forces International Law Department. This is where we met, by the way, Daniel.
In addition, Daniel served as a senior member of Israel's peace delegations with both Jordan and Palestinians. In this capacity, he advised Prime Ministers Rabin, Peres, Netanyahu, Barak, and Sharon. Daniel, please. שלום לכולם, תודה שהזמנתם אותי, אני רואה הרבה אנשים שאני אוהב בקהל. 7.5 דקות על היבט אחר לחלוטין מאלה שנדונו קודם, שהם חשובים נורא, וזה ההיבט העסקי מסחרי של האירועים התהליכים שאנחנו מדברים עליהם. כמילת רקע לכולם שיבינו מאיפה אני מגיע, הייתי איש צבא 20 שנה, הייתי 20 שנה היועץ המשפטי של כל ראשי הממשלה בישראל לכל שיחות השלום עם שכנינו, וב-16 שנים האחרונות אני עורך דין פרטי בשוק הפרטי, ובכובע השני שלי אני הסגן נשיא של ה-International Association of Jewish Lawyers and Jurists. אז אני רואה את הנושא הזה מכלל ההיבטים שלו, המדיני, הצבאי, הביטחוני והמסחרי. בגלל שאני שותף במשרד הרצוג פוקס נאמן, באנגלית אנחנו נקראים HFN, ואני הסגן לנשיא של ה-International Association, שזה IJL, הדקות שלי יוקדשו לדברים עם 3 אותיות. אני אתחיל בהמצאה הפלסטינית, ה-BDS. כולם יודעים מה זה, כולם מבינים, אבל יש לי על זה 3 אמירות שחשוב שהקהל יהיה איתנו בו. הראשון, ה-BDS הוא לא תוכנית, הוא אמצעי לתוכנית. הרעיון הומצא בשנת 2000 בכנס בדרבן, והתוכנית הפלסטינית שעובדת משנת 2000 עד 2022 היא כזאת. נעשה מאמצים לדי-לגיטימיזציה של מדינת ישראל, נעבור מסה קריטית, התחנה הבאה זה סנקציות בינלאומיות על ישראל, וכשהסנקציות יחוו מספיק יקרה לישראל מה שקרה לדרום אפריקה הלבנה, והיא תישבר באיזושהי דרך. לא ברור בדיוק מה המטרה, אבל זה היעד. BDS זה האמצעי לדי-לגיטימיזציה. הם עשו טעות אחת קטנה, כמו כל אדם נורמלי שרוצה לראות הישגים בחייו, והם ניסו בהתחלה לממש את התוכנית למטרות קרובות. ניסו ליזום הליכים פליליים כנגד בכירים ישראלים בבתי משפט בחו"ל, ניסו ליזום תיקים אזרחיים בארצות הברית כנגד חברות שמוכרות לישראל, ועוד עשרות סוגים של הליכים, וניצחנו בכולם. וחשבנו שניצחנו. כשהם הבינו שהם לא מצליחים בקרב הטווח קצר, הם עברו לטווח הבינוני. ויזמו תוכנית שרקמת עור וגידים השבוע שעבר, ליזום הליכים נגדנו בטריבונלים בינלאומיים. כולם זוכרים את חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק ב-2004 על גדר ההפרדה, הם עכשיו רוצים חוות דעת חדשה, 2022, על הכיבוש הישראלי. זה מתקשר גם לניסיון ליזום הליך פלילי בבית הדין הפלילי הבינלאומי, בהאג גם כן כנגד בכירים ישראלים על פשעי מלחמה. חלק ממערכה. החלק אבל השלישי במערכה הזאת, זה ה-Hearts and Minds Campaign, שהם מובילים בהצלחה כבר 20 ומשהו שנים, שדי-לגיטימיזציה לא רק לישראל, אלא לכל מי שתומך בה, ובמובן הזה כל יהודי ארצות הברית הם חשודים מיידיים. מכל 3 הקמפיינים, הקמפיין השלישי הזה הצליח. ואם לפני 20 שנה ישראל הייתה עוד איכשהו מדינה, אחת מיני מדינות העולם, אני מצטער לדווח שבתור מי שחי בעולם הבינלאומי הזה כבר 35 שנה כאיש מקצוע, ישראל היום בהרבה מאוד מקומות נתפסת כמדינה שמוזכרת באותו משפט כמו מדינות כמו הונגריה ונצואלה, תבחרו את המדינות שאתם לא רוצים לשמוע אותנו בחברה. ובקמפיין הזה ה-BDS הוא רק מרכיב קטן, אבל יש להם הצלחה בטווח הבינוני והארוך, וזה המחיר שאנחנו משלמים עכשיו בקמפוסים בארצות הברית, אבל אני באתי לדבר על עסקים. ארצות הברית אלופת העולם בלהמציא מונחים 3 אותיות. CIA, FBI, NSA, הדברים של העבודה הקודמת שלי. אני פה לדבר אתכם על 2 מונחים שאתם חלקם אפילו לא מכירים. CSR, Corporate Social Responsibility. מונח שהאמריקאים המציאו אותו שאומר שחברות צריכות לתרום לחברה שבה הן מרוויחות כסף. התנדבות, תרומה לציבור וכו'. זה רעיון של 20 השנים האחרונות, צבר תאוצה גדולה, הופץ על ידי האמריקאים כפי שהם מפיצים הכל לעולם, בחצי חיבוק וחצי כפייה.
המונח היותר עדכני שהאמריקאים הפיצו נקרא ESG, Environmental Social Governance. זה אומר שחברות, מעבר לזה שאמורות להרוויח כסף, ארצות הברית הקפיטליסטית, חברות גם חייבות לקחת חלק בחברה שבה הם חיים, ולמדוד את הפעילות שלהם במדדים שאין בהם רווח כלכלי. ההשפעה שלהם על הסביבה, ההשפעה שלהם על החברה, וההשפעות של הניהול שלהם על תהליכים אחרים, או במילים אחרות ניהול אתי, מוסרי, חוקי וכו'. למה זה מעניין? זה אומר שהיום חברות כדי להיות מקובלות, כמו שסטודנטים רוצים להיות מקובלים בקמפוסים, חברות רוצות להיות מקובלות בעולם, הן צריכות לייצר דוח שנתי של ESG, CSR, כל המונחים האמריקאים האלה, וכמובן הם לא עושות את זה לבד, כמה תעשייה שלמה של גופים שהם מדרגים את כל החברות בעולם למדת הציוד שלהם. עכשיו, איך שני העולמות מתחברים? אחד המדדים של ESG זה ציות לנורמות של זכויות אדם. ונחשו מה הנרטיב הפלסטיני הצליח לעשות. כל חברות המדרוג בעולם מדרגות חברה שעושה עסקים בשטחים כחברה בעייתית מבחינת זכויות אדם. יתרה מזאת, חלק מחברות המדרוג כבר מסתכלות על חברות שעושות פעילות בישראל בשיתוף פעולה עם ממשלת ישראל כחברה עם דירוג נמוך בתחום של ESG. ובמילים אחרות, מה שאנחנו רואים זה את הקונפליישן של העולמות של הדיליגיטימיזציה עם עולמות הסטנדרטים החדשים של ניהול תעשייה וחברות. עכשיו, אני לא באתי לדבר בתיאוריה. אני נתקל ביותר ויותר חברות אמריקאיות ובינלאומיות שאומרות לא כדאי לי לעשות עסקים מישראל כי שזה לא שווה את כאב הראש. לא שווה את אובדן הדירוג שלי. על רוב החרמות האלה אתם לעולם לא תשמעו. א', לא ידברו על זה. הם לא יצאו עם זה לעיתון. הם מבינים שזה לא בריא לדבר על זה פומבית. הם פשוט לא באים. תשאלו את עצמכם למה בתחום חיפושי הגז, שיש לנו מצאנו אוסף גז יפה, החברה הראשונה שהסכימה לפתח את גזי הגז שלנו, זו חברה שבארצות הברית לא שמעו עליה שקראו לה נובל אנרגי. בדירוג חברות הגז בארצות הברית, אני לא בטוח אם היא במאה הראשונה. עכשיו לאחרונה החליפו את החברה הענקית שנקראת שברון. אבל אני רוצה שתבינו, יש סקטורים שלמים של התעשייה האמריקאית שלא מוכנים לעשות עסקים בישראל, מהחשש שהרפיוטיישן שלהם ואו הדירוגים שלהם ירדו, בגלל שכולם יודעים שישראל היא מדינה של פושעי מלחמה ומפירת זכויות אדם. החיבור הזה הגיע עד לממשל האמריקאי, ואני רק אגע בזה בזכר. אתם זוכרים, לפני שנה, הממשל האמריקאי הכריז על חברת NSO הישראלית, שם אותה ברשימת סנקציות. אחת משתי הסיבות שבגינה הם שמו אותה ברשימת הסנקציות, היא שבעיניהם NSO היא חברה שפוגעת בזכויות אדם. מי שקורא את הניו יורק טיימס של השבוע יודע שכנראה היא פוגעת בזכויות אדם מספיק, שה-FBI רצה לקנות את כל המערכות שלהם כדי להפעיל את זה בארצות הברית, אבל שימו את זה בסוגריים. במילים אחרות, הנרטיב שאומר, א', לא נעשה עסקים עם חברות שהן לא טובות, וב', שחברות שעובדות עם ישראל הן חברות לא טובות, זה נרטיב שמסכן לא את היהודים בארצות הברית רק, זה מסכן את כל מדינת ישראל ישירות. משום שכל מה שצריך לקרות, נכון להיום יש רק 2 מדינות בעולם שהן מחרימות אותנו מבחינת השקעות בישראל, זה ניו זילנד ועכשיו נורווגיה. מדינות למעט העובדה שהן עם אותו אות ראשונה בשם, הן גם שותפות בזה שהן מובילות בנושא של הכרה של זכויות אדם. ייקח רק אירוע אחד נוסף, כדי לגרור אחריהן עוד שורה ארוכה של מדינות הדירוג הבא. וכשזה יגיע, הדבר האחרון שיטריד אותנו, זה הבעיות של הדור שלנו הבא. אנחנו נהיה מוטרדים בבעיות של הדור הזה. אני אסיים במה אני מציע לעשות. קודם כל צריך לדעת שיש אירוע. עכשיו, חלק מהאנשים בחדר יודעים על האירוע הזה כבר הרבה זמן, אני רואה פרצופים מוכרים שאנחנו עובדים על הנושא הזה הרבה שנים. אבל הציבור הרחב לא יודע בגלל שלא רוצים להפחיד. צריך לדעת שהאירוע הזה קיים, והוא קשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל הוא קשור ליישום של התוכנית הפלסטינית ארוכת הטווח, לא קצרת הטווח. כדי להתמודד עם זה צריך שיתוף פעולה יוצא דופן של 3 גופים. מגזר שלישי שמיוצג פה בהרחבה, אמריקאי וישראלי ואולי אפילו יותר,
מגזר פרטי שמיוצג פה בחלקו, אבל האינטרס שלהם הוא יושב על המגרש גם כן. ובסוף ממשלת ישראל שבידה גם הרבה מהמקורות המודיעיניים וגם הכוח לעשות חלק מהדברים. ואין לנו ברירה אלא להתאחד ביחד. זה לא רק להתאחד ארגונים ביחד, צריך לייצר מנגנון משותף ביחד, שאנחנו נצליח לייצר קונטרה לתהליכים האלה, אחרת היום עדיין זה ימים יפים. תודה רבה לכולם. The Israeli perspective in the United States. I'm glad to invite Shoham Nicolet, co-founder and CEO of IAC. Shoham is the founding and present Chief Executive Officer of the Israeli-American Council, IAC. Shoham is a co-founder of several EdTech ventures and philanthropic initiatives with unique expertise in project-based learning, educational technologies, and online collaboration. Shoham, בבקשה. תודה רבה. קודם כל, הרבה תודה ל-NSS על הארגון של האירוע הזה, ראות, חברי הטוב גידי, ערן, וכמובן יוסי, שגם אני פה בגלל שהוא ביקש שאני אגיע. ביקשו ממני לדבר, ה-IC פעיל היום מתוך 22 סניפים ביותר מ-100 קהילות בארצות הברית ובקמפוסים, אבל ביקשו ממני לדבר היום על נושא מאוד מאוד ספציפי, שהוא מה קורה בחינוך הציבורי. זאת אומרת, הרבה מדברים על הקמפוסים, על סטודנטים, אני הולך לדבר על מה שקורה מכיתה א', אוקיי? בחינוך הציבורי בארצות הברית. ואני אתחיל באיזושהי תמונה, כי אני לא באתי עם שקפים אקדמיים, אלא מתמונה מהשטח. תדמיינו שבוע שעבר, לא סיפור רחוק. תדמיינו ילדה ישראלית אמריקאית שנכנסת לבית ספר, בערך 20 דקות, 30 דקות נסיעה ממני, 5 דקות מהבית של יוסי ודנה. יש ממול את הלוח של הכיתה, מצד שמאל צעיף שכתוב עליו פלסטין, דגלי העולם. שומעים אותי טוב? אז אני אחזור, אז תדמיינו, מי שלא שמע, אני הולך לדבר על החינוך הציבורי, על כיתה א' עד י"ב. ותדמיינו, ילדה ישראלית אמריקאית נכנסת לכיתה בקליפורניה, בדרום קליפורניה, תדמיינו את הלוח של הכיתה, מצד שמאל ללוח צעיף של דגל פלסטין, כתוב עליו פלסטיין, דגלי העולם נמצאים בכיתה, כמובן שדגל ישראל לא נמצא. מים, כאילו מצחיק, שיש בו תמונה של היטלר. תדמיינו השוואה בין אושוויץ לברמודה באותו מקום, באותה כיתה. והמורה מלמדת על BDS, ומייצרת כביכול איזשהו נרטיב, איזשהו דיבייט על הנושא הזה, שבוע שעבר. ובשלוש שנים האחרונות, דרך אגב, ההרצאה שלי הייתה מאוד מאוד שונה אם הייתי מגיע לפה לפני 3 שנים. התופעה שמתאר עכשיו זה אסקלציה, שהיא בלתי תאמן שקורית כרגע בארצות הברית. והיום, תיארו מדברים פה על ימין ושמאל, היום בלב של החינוך הציבורי, אנחנו מקבלים יום-יום תלונות על השוואות בין ילדים, ילדה אומרת לילדה אחרת, תתח בראשית, כי את יהודייה, המילה היטלר, מסכות גז, אנטישמיות קלאסית, שמורבבת כמובן בתוך האנטי-ציונות, ועל זה אני אדבר עוד שנייה. ובשביל שאנחנו נבין איך זה מגיע לחינוך הציבורי בצורה שמתוך המערכת, אני נוגע במשהו שאני, יסלחו לי פה הקולגות האמריקאיות שלי מארצות הברית, נוגע בנושא מורכב ב-60 שניות בגלל שהקצו לי מעט מאוד זמן, וזה הנושא של לימודים אתניים. לימודים אתניים נולדו בשנות ה-60 בארצות הברית, היו לימודים בינלאומיים, גדול, לימודים על שמה שקורה בחוץ לארצות הברית, ופנימה לתוך ארצות הברית, סביב 4 מיעוטים אתניים, השחורים, לטינים, אסיאטים והילידים, מה שקוראים פה אינדיאנים. והלימודים האלה בעצם באו לייצר איזושהי הבנה של המיעוטים בארצות הברית. לא קשור לענייננו, אוקיי? לא קשור לישראלים, לא קשור ליהודים. בתוך הנרטיב הזה מתפתח גם נרטיב שנקרא Critical Race Theory, עוד פעם משהו שמגיע מהאקדמיה. יגידו הליברלים בארצות הברית, הדבר הזה עוזר לצמצם פערים בין גזעים, יגידו השמרנים שזה עוזר לפתוח את הפערים בתוך הקהילה. אנחנו לא נכנסים לתוך הדיון הזה, עוד פעם הדיון הזה הוא דיון פוליטי, אמריקאי, שלא קשור לסיפור שלנו, או לפחות לא אמור להיות קשור לסיפור שלנו. הנרטיב הזה מתפתח, ובתוכו המיעוט היהודי הוא מיעוט פריבילגי לבן.
הוא חלק מהרוב, הוא לא חלק מהמיעוט. שמענו קודם 2%, אבל הוא חלק מהרוב. איכשהו בתוך הדבר הזה, ואני לא חושב שהדבר הזה נעשה בצורה אורגנית, כי הוא לא נעשה בצורה אורגנית, מבינים ארגוני BDS וארגונים אנטי-ציונים שיש פה הזדמנות. ובעצם המאמץ שלהם הוא להפוך את התמונה הזאת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ועצם קיומה של מדינת ישראל, מסכסוך של לאומים לסכסוך של גזעים. זאת אומרת, שאם עושים השוואה בין הלבן, שהוא האופרסר, לבין כל השאר, שהם בעצם, הם סופגים בעצם את הלבן, ובעצם כל הסיפור של המדינה היהודית הוא הסיפור הזה. הוא הופך להיות סיפור סביב סיפור של גזע. ואז איך זה בא לידי ביטוי? ניתן דוגמה קונקרטית. א', זה מגיע חזרה, ודני דיין אמר את זה קודם, השיח על 67 הוא לא השיח. איגוד המורים בסן דייגו מקבל הצהרה שמדברת נגד הכיבוש הישראלי. זה הכותרת שלה. בשורה השנייה כבר ברור שמדובר על 73 שנים של כיבוש. משהו שחוזר כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, כשמדברים היום על occupation, לא מדובר על 67, מדובר על 47, ומי שרוצה ללכת יותר אחורה, מדברים על קולוניאליזם, ומדברים על הקולוניאליזם עוד מהמאה ה-19, כביכול, של אירופאים שהגיעו לאדמה לא שלהם, שלא שייכת להם, וקיבלו את זה על חשבון הילדים. עוד פעם, זה הקונטקסט של מי שמנסה לספר נרטיב חדש, שהוא נרטיב הרבה מעבר לנרטיב הפוליטי שהכרנו בשנים האחרונות. ועכשיו אני אראה לכם איך זה מגיע לידי ביצוע. כי בניגוד להרבה דברים אחרים שקורים מחוץ למערכת, זה קורה בתוך המערכת. אז לדוגמה, מודל לקוריקולום, לתוכנית לימודים שהתפרסם בקליפורניה, מה שמספר לכם עכשיו זה מודל שהופיע על האתר הרשמי של קליפורניה למבחן הציבור. לא על איזשהו מסמך של איזה ארגון קיצוני, תגידו משמאל, מימין, אלא מתוך הגופים, מתוך המערכת. א', בהתייחסות ליהודים, שאלה לתלמידים, זה סוג של, תחשבו על מערך שיעור. מתי יהודים ואירים אמריקאים קיבלו את הפריבילגיה על בסיס גזע באמריקה, בהיסטוריה? מתי זה קרה? שאלה אחת. בתוך הגלוסרי, אוצר המילים, מ-A to Z, עוד פעם, אנחנו מדברים על ethnic studies, אין איזה קשר לענייננו, אוקיי? באות B יש רק מונח אחד, BDS, שזו תנועה שעוזרת להילחם באפרטהייד בישראל. הקוריקולום ממשיך ויש הרבה מאוד דוגמאות שאני לא ירד לפרטים שלהם, אבל בסופו של דבר השוואה בין התנועה השחרור הפלסטינאית ל-BLM, ל-Black Lives Matters. השוואה בין החומה, זאת השפה, פה ובין ארצות הברית למקסיקו. מדובר על מהלכים שהם מחושבים. ועוד פעם הם לא מגיעים מתוך המערכת, כי בתוך הוועדה שכתבה את הקוריקולום הזה, יושבים 6 אנשים שבצורה מאוד פומבית הם תומכי BDS. והם לא נמצאים שם כי מעניין אותם לימודים אתניים, ולא מעניין אותם הנושא של ארצות הברית, ולא מעניין אותם הנושא הזה. הם באים לשם במטרה אחת מאוד ברורה, ופה אני מצטרף לקריאה שאני חושב שכולם הסכימו עליה היום, ואני חייב להגיד שגם בתוך הקהילה היהודית היום, היהודית אמריקאית, יש היום הסכמה, אם פעם היא הייתה יותר מצומצמת, לפי דעתי היום של 80-90%. הערבוב הזה בין אנטי-ציונות לאנטישמיות הוא כבר כמעט בהלימה. השיח הוא כבר לא על גבולות מדינת ישראל, אלא עצם קיומה. והדבר הכי חשוב, ואולי זה המסר שהוא נמצא פה כרגע, בתוך המערכת, עם ניסיונות להשתמש במשאבים של המערכת, עם מחוזות שמשתמשים במשאבים של הסטייטס, לדחוף את התוכניות האלה, ובסופו של דבר, שם, בצד אמריקאי, אנחנו מרגישים את זה כישראלים ויהודים אמריקאים, ביום יום שלנו, כמו שאף פעם לא הרגשנו את זה, ואני חושב שיש פה איום אסטרטגי משמעותי, על איך החברה האמריקאית תסתכל בעוד 10-20 שנה, על עצם הקיום של מדינה יהודית בישראל. Last but not least,
Michael Dixon, Executive Director, Stand With Us Israel. Mr. Dixon is the Executive Director of Stand With Us, the Global Israel Education non-profit organization, and an expert on Israel and public diplomacy. Michael. Thank you very much, Atyla. It's great to be with so many friends, allies, and quite frankly, heroes in the room today doing incredible work. I appreciate all the organizers and everything that's gone into this. I'm here today to talk about, obviously, the serious issue. And as we've discussed, in a nutshell, support for Israel in the United States is changing, and we can no longer assume that future support. And I'm going to share with you some examples, particularly from young people. One of the blessings of my job is that I get to work with an incredible amount of young people. I used to be one myself. And I'm going to give you some examples that will really show where the rubber hits the road, you know, where the headwinds are going. And so, as Atyla mentioned, Stand With Us is extremely engaged in the fight against anti-Semitism. We have offices on 6 continents. We have a huge presence on social media. We have a legal department working with Elisa and many of our wonderful partners to help fight anti-Semitism and classic anti-Zionism. We partner with many great organizations, including many of the people in this room. The lion's share of our resources and staff are located in the United States. We have over 100 employees in the US and engage campus, high school, middle school, and community audiences all across the countries every day. So we know the trends, and we're deeply concerned. We've understood the threat of BDS as a form of anti-Jewish bigotry since 2010, and now, in addition to the BDS campaigns, we're confronting rising anti-Semitism across the board. I want to give you one real-life example to begin with, and it's a recent one, of a 13-year-old student, high school student, who contacted our team in Los Angeles 2 weeks ago. She contacted us because the principal didn't like the name of her student group. And the name of her student group was Juice for Jews. It was a place for Jewish students to get together, eat food, and socialize and have fun activities. But shockingly, the assistant principal told the student that the word Jew could be construed as offensive. So she had to take that off because the word Jew had negative connotations. We also have growing numbers of people who are deeply concerned, and we're seeing this happen in middle school, and it's getting worse in many high schools and universities. There are anti-Israel forces working in overt ways, and as we've discussed, behind the scenes, to separate people, Jews particularly, from Israel, which of course is part of their identity. And we're seeing it happen all across the board. Now, we can no longer assume that that support for Israel will remain strong in future. And what is frightening is that in some cases, there are limited opportunities to push back against these threats. And I'll give you an example. Hussein Abu Bakr is one of our Stand With Us educators. He grew up in Egypt. He was surrounded by systemic anti-Semitism in schools, in the media, all around him. He was indoctrinated against Jews at a very young age. Remarkably, he overcame it and was able to see and free his mind from that. So he knows anti-Semitism when he sees it. Recently, he went to a prestigious graduate school in Washington, D.C. to study the Middle East. He writes about this experience in his Times of Israel blog, and I encourage you all to read it. His article describes the danger that we face in elite institutes of higher education. In a nutshell, his graduate school course, there was an assumption that Israel is bad, that Israel was born in sin as a colonizing country and is now an apartheid regime against the Palestinian people. And disturbingly, but not surprisingly, there is very little room for debate. Edward Said's theories are assumed to be the undisputed truth. Israel is bad, that's a given. And the students don't know enough to question these assumptions. Hussein talks about speaking to a fellow student who he had a conversation with about Edward Said and gave a different view. And that student turned around to him and said, "Well, I never heard anyone disagree with Edward Said." So ask yourself this. What is the likelihood that students who have limited knowledge will remain open-minded about Israel after they finish one course after another where the consensus is so deeply anti-Israel? When they become leaders and policy makers and corporate executives, what's the likelihood that they're going to make supporting Israel a priority? And the problems we're seeing in Congress and on a corporate level with firms like Morningstar could get much, much worse. So let's talk about why this problem will be so difficult to solve. Professors have academic freedom, as we know. They don't have to teach about Israel or the conflict in a balanced way. They can weave anti-Israel content into many courses which don't even focus on the region.
Far too many professors are anti-Israel, and the consensus in graduate schools means that this will likely get worse, not better. And it's not like there's nothing we can do against institutional bias against universities. Recently, at the University of Washington, a donor by the name of Becky Ben-Arroyo endowed their new Israel Studies chair in the hopes that the new department would teach Israel Studies in a balanced and accurate way. The donor meant well, but later she grew concerned about the direction of the program. The Israel Studies chair in 21, the professor of the very department that Becky funded, signed an anti-Israel letter following the war with Israel in that year. And in an unprecedented act, the university offered the Ben-Arroyo family back their $5 million, and the Ben-Arroyo family took it. So there can be some ways that we hold universities accountable, but here is the problem. University of Washington spokesperson Victor Bolter said, and I quote, "Our mission as a university demands that our scholars have the freedom to pursue scholarship where it leads them." After several months of good conversations with the faculty member, the University of Washington leadership, and the donor, Mrs. Ben-Arroyo requested that her gift be returned, and we agreed that this was the best path forward. So let me repeat the problem stated by Victor Bolter in this quote. Our mission as a university demands that our scholars have the freedom to pursue their scholarship where it leads them. So the campus returned the money, but the underlying problem has not changed. The lack of intellectual diversity among faculty when it comes to Israel remains the same in these elite institutions. The vast majority of the time, the scholarship will lead them to repeat and add to the anti-Israel narrative and consensus. And their right to academic freedom will leave us with limited recourse, and American students are being indoctrinated with only one anti-Israel point of view. And as Shoham mentioned, this doesn't begin or end with universities. Since Palestinian groups and their supporters have succeeded in making their cause a black and white social justice issue, there are many overt and covert ways that Israel and the Jewish people are being attacked. We heard about the challenge of ethnic studies at this conference. Anti-Israel groups have created a national coalition dedicated to promoting this so-called liberated ethnic studies. And their goal is to use public schools across America as a platform for their bias and hate. The goal is to indoctrinate tens of millions of students to see Israel as evil, starting in middle school and high school. And more likely, how many of these students will become voters who are more than happy to support politicians who include anti-Israel agendas in their platform? It's unlikely. So are public school teachers and administrators willing or able to prevent this from happening? Some might be. But many are getting their education degrees at the same universities that systematically promote anti-Israel bias. We've already seen large teacher unions endorse BDS or take other anti-Israel positions. So I cannot emphasize this enough. The problem has spilled out of the university. There's a real danger that US education systems at every level will become a threat to the US-Israel relationship. And this is not by accident, as we've heard. It's part of a sinister long-term threat to control the narrative, turning the public against Israel and Jews against ourselves. So now what are our young people in America and other places? Far too many of them are unprepared to deal with being bombarded by poisonous and anti-Israel rhetoric in school and on social media. If they lack inspiration, information, and pride, they may experience not only isolation, but fear and shame. Many of these young people are joining social justice groups, which have already been turned against Israel by our anti-Israel opposition. Too often, they're told that they can't be part of an intersectional social justice movement unless they condemn Israel and become anti-Zionist. Jewish students who aren't educated or have a weak Jewish identity may not be able to withstand the pressure. So what will the impact be on students who experience isolation, fear, and shame against Israel? Will they give into this cancel culture and adopt negative views by their peers? Or will they come home to their parents and say to them, "Why didn't you tell me this about Israel?" Many have already done that. They could join anti-Israel groups because they'll assume that Israel is a colonial occupier committing apartheid and genocide. And what will this do for future support for Israel? The first thing we must do is inspire Jewish students to build a strong Jewish identity and connection to Israel. We have to educate them to know about Israel's history and important connection to the Jewish people. They need to know how to remain unapologetic and proud Zionists even when they disagree with an Israeli government or particular policy. And they need to understand that Israel, the only Jewish country in the world, is under unfair attack from a variety of angles, including inside the classroom.
This is difficult enough, but this is only the beginning of what we need to do. Friends, our work is cut out for us. There's a force working all the time to turn young Jews and non-Jews against Israel. The impact for the future is dangerous, and we're seeing the future now. This really is a race against time. Thank you.